Instagram. Yes. Allora, ciao a tutti, buonasera, ci stiamo collegando per la diretta con Madhu G. Vediamo se possiamo andare di live su Instagram. And let's see if Madhu can accept my invitation. Let me see, Madhu. Ecco, ci stiamo collegando per la diretta di oggi assieme a Madhu G. Ok, qua ci siamo. Saluti a tutti, fateci sapere da dove vi state collegando. Potrete partecipare attraverso la chat, condividendo le vostre domande sul tema che andremo ad approfondire oggi. Quindi vi diamo all'inizio, ci diamo qualche minutino se volete rilassarvi, intanto aspettiamo 2 minuti massimo, mettetevi comodi che il resto delle persone si colleghino e iniziamo fra 2 minuti. Intanto se volete potete chiudere i vostri occhi e semplicemente respirare, portare l'attenzione alla respirazione. Dato che oggi si parla di mindfulness. È una pratica molto semplice, respirare e sentire il flusso della respirazione. Man mano si collegano le persone e facciamo entrare a Madhu nella stanza, nello studio. Siamo in diretta su Instagram, su Facebook e su YouTube. Bene. Ok. Allora, mettiamo Madhu. Hello Madhu Ji. Hello, Daniel. Namaste. Namaste. Questa è la terza o quarta volta che ci incontriamo. This is the third, maybe fourth time we meet since last year. Yes. Nice meeting everyone. Yes. Abbiamo parlato diversi argomenti, abbiamo sviluppato diversi argomenti. Oggi in particolare andremo a parlare su cos'è la mindfulness e cosa può fare per noi, no? A cosa serve, no? Perché se ne parla molto e a volte resta molto nei concetti, sembra una cosa un po' slegata dalla quotidianità e vedremo che è una cosa molto molto concreta. So today we're going to speak about this mindfulness, what is it, in what way can it be useful for us, because there's so many people talking about it and sometimes it seems like something very stratospheric outside there and sitting, like this. Yes. And then we want to give an approach that is very practical and that can change you and improve your life. Yes? Correct. Quindi potete partecipare con le domande. La prima domanda che faremo a Madhu adesso è: come intende lei la mindfulness, come la definisce lei e a cosa serve? Okay? So the first question for you, Madhuji, is how do you understand mindfulness? What is it? And how does it help you? Well, mindfulness is a practice that where you are being present, being in the moment at all times. And mindfulness is also where you are
looking within into yourself. See, our senses are always focused outside. We are only looking into the world, but very little time, very seldom we actually turn that senses inward and look into ourselves. So mindfulness is a practice where it helps you to turn yourself inward and look at yourself in the present, in the moment. And how are you looking at yourself? You must look at yourself without judging yourself, without making a comment or distracting yourself or condemning yourself. So, what are we paying attention to? We are paying attention to our thoughts, or we are paying attention to the memory of our thoughts, because either the mind is always constantly thinking. When it is not thinking, it is actually bringing the memories of the past and feeling them. So, paying attention to that whole process is mindfulness. Perfetto. Quindi dice la mindfulness è una pratica in cui tu sei presente nel qui e nell'ora tutto il tempo. E cosa fai? Stai attento a quello che c'è qui ed ora e i sensi sono portati verso noi stessi. L'attenzione dei sensi è verso se stessi. Ti aiuta a guardare te stesso nel presente, qui ed ora. Come lo fai? Lo si fa senza giudicare e senza commentare quello che si vede, quello che si osserva di se stesso. E cosa è quello che si guarda, no? Cosa è quello che si osserva? Si osservano i pensieri e la memoria dei pensieri, perché la mente sta sempre pensando. E quello che sta facendo anche è portare memorie del passato a questo presente. Ok. So um, the mind is either thinking constantly. When it is not thinking, it is actually living in those past memories. As a result, what happens is we get caught into those feelings, into those thoughts, into those sensations, into those past behaviors or patterns or all those things. And when we get caught into it, what happens is our judgment, our choices are clouded. So, mindfulness, what it does is it clears the cloud, it clears all these thoughts and feelings so you can be in the present moment at all times. And that is when actually the creativity flows. That is when actually clarity comes to you, insight comes to you. You are able to make right choices and right steps and right decisions only in the present moment. But we are not used to that. We are taught to constantly plan and think and all the time use our brain, use our mind to actually make decisions. Now, for functional aspects of life, you need that memory, you need those that mind, you need a planning, you need the thoughts. But when it comes to your emotions and dealing with your mental state, then you need to be spontaneous, you need to be creative, and you need to be clear. And that is where mindfulness plays a huge role. Quindi, Jeff is saying that he's getting some bad echo from the Instagram.
Is there a way to Yeah, look into that? maybe here. Adesso non ci dovrebbe essere l'eco. Did the echo disappear? I hope. Jeff, let me know if the echo has disappeared. Ok, intanto io traduco. Dice quindi cosa succede alla mente? Sta pensando costantemente o sta vivendo in quelle memorie del passato. Cosa succede però? Noi ci perdiamo in queste memorie e queste memorie fanno riferimento a comportamenti, situazioni, eccetera. E cosa succede quando cominciamo a vivere tutto il tempo lì o troppo lì? Il nostro giudizio in qualche modo si annebbia. Ehm, Invece, quando si torna nel momento presente qui ed ora, la creatività arriva, la chiarezza arriva e anche le intuizioni. Il problema è che noi non siamo abituati a fare questo perché ci hanno insegnato a dover stare tutto il tempo a pensare, a pianificare e questo può andare bene per motivi funzionali, quello serve, no? La mente, queste funzioni servono. Ma per quanto riguarda la propria emotività e la qualità del proprio stato mentale, è fondamentale essere spontaneo, essere chiaro ed essere creativo e questo avviene nel qui ed ora. Ok, quindi So, yeah, sì. that's mindfulness basically. Ok, quindi questo è fondamentalmente la mindfulness. In che senso si parla molto oggi, si collega la mindfulness con l'intelligenza emotiva. Quindi in che modo la mindfulness può aiutarci a risvegliare la nostra intelligenza emotiva. No? Now there's a lot of talk about mindfulness helping people to awaken their emotional intelligence. So, in Correct. which sense does mindfulness, what you spoke, help a person awaken its emotional intelligence? Yes. So when you're talking about emotional intelligence, we have to first understand what emotional intelligence is. The emotional intelligence is the ability to have the right perception and to have the right understanding and to make the right take the right action. Only when there is that combination of the right perception, right understanding, and right action, we call it as emotional intelligence. Now that is developed. How is that developed? When you're able to manage your emotions, when you are able to manage your thinking, your perceptions, then you are able to, we can say, then this intelligence, emotional intelligence will flow. Now, for that emotional intelligence to flow, first you must be mindful. First, you must be pay attention to your thoughts. You must be able to pay attention to your feelings, your emotions. You must understand where they are coming from. What are they? And many times our senses are hijacked by the mind. Our thoughts and our emotions and feelings are controlling our life. So we do not have a full awareness of our own thoughts and feelings and emotions. We think that we are in charge, but actually, our mind, we have become a slave to our mind, and we need to recognize that. So, mindfulness will help us to actually take the first step in recognizing our mind thought process, in recognizing the choices we are making, the emotions that are flowing, all those things. First, we need to see. First, we need to become aware. First, we need to pay attention. So, mindfulness is the first step to pay attention to our thoughts in the moment and observe them.
So then the emotional intelligence will come later. The emotional intelligence is when you do lot of practice work, and you do lot of work on becoming free from our thoughts, becoming free from our mind, right? Becoming free from our own emotions, not getting caught into them. So mindfulness will help us to see where we are getting caught so that we can step back. So that is how the emotional intelligence and mindfulness will. So mindfulness will lead to emotional intelligence eventually. Ok, ok, perfetto. Quindi un po' cosa ci ha risposto. Allora, prima dobbiamo comprendere cosa è la intelligenza emotiva, e quindi dice è l'abilità di avere la percezione giusta, una comprensione giusta e dopo mettere in atto le azioni giuste. Questo è la caratteristica dell'intelligenza emotiva. E questo si sviluppa, questa capacità di avere la percezione giusta, una comprensione giusta e mettere in atto l'azione giusta, si sviluppa quando sei in grado di gestire le tue emozioni e pensieri. Dopo le farò una domanda su questo punto. I will ask you something about this thing of managing your emotions and thoughts. Perché fluisca questa intelligenza emotiva, devi poter dare attenzione primo ai tuoi pensieri ed emozioni, o il tuo stato emotivo. Quello che succede però è che spesso le nostre emozioni e i nostri sentimenti ci stanno controllando noi stessi. E noi crediamo di essere al controllo delle situazioni, invece la mente è al controllo. Quindi il primo passo ovviamente è riconoscere le emozioni, quello che abbiamo detto, il flusso di pensieri, eccetera, e la mindfulness potrebbe essere il primo passo per iniziare a dare attenzione. Dopo eventualmente emerge questa intelligenza emotiva quando si è lavorato abbastanza e quando in qualche modo possiamo dire sei libero dei tuoi pensieri e sei libero delle tue emozioni, nel senso che non sei un prigioniero di loro. Ok, riguarda questo aspetto, no? Spesso si parla di controllare i pensieri, controllare le emozioni e mi sembra, nella mia esperienza, che la mindfulness non sta cercando di dirci di controllare le emozioni o controllare i pensieri. E puoi fare qualche distinzione? So usually it's very common that you hear people say they arrive to the conclusion that, okay, now I have to control my mind and I have to control my feelings or my emotions. And in my experience, mindfulness has nothing to do with controlling the mind or controlling the emotions or controlling the feeling. Can you make a distinction about this? Yes, mindfulness is that. First of all, you have to understand whether it is mindfulness or anything. You cannot control your emotions. You cannot control your thoughts. Try and see. Try to control your thoughts. Try to control your feelings. Try to control your emotions, and see if it really works. And you will find that you cannot control them. Controlling means what? To actually stop them, is it? And we cannot stop that. Thoughts are constantly flowing. The mind and the body are connected. So whenever there are thoughts flowing, there are feelings attached to those thoughts. And these feelings sometimes generate emotions, strong emotions. So all these things are there. That is part of the life. Now what mindfulness does is not to control the emotions, because you cannot control them. It is only to observe. It is to help you to pay attention to those thoughts and feelings and emotions. In fact, if you go deeper into cultivating mindfulness, we say that observe these thoughts and feelings and sensations without getting involved into them. That is what you have to do. It is like when you're watching a football game, whenever you're watching a sport, what are you doing? You are outside, standing as a spectator and watching the game.
But you can feel all the emotions while watching that game. You can also feel that emotion, but you are not in the game. You're not playing it. You're outside observing and paying attention. You are somehow, your thoughts and feelings are there, but you are not fully involved. You're not participating. You are just paying attention and observing it. Now, this is how we should also watch our thoughts and feelings and emotions and all the sensations, the body sensations, and all those things. So, that is what mindfulness is all about, is to be able to be like an outsider, but still watch it and pay attention to it. But you cannot control it. You cannot really control the game. You cannot change the game. So it's like that. Ok. Dice, allora, prima cosa che dobbiamo chiarire, non è possibile controllare né le emozioni né i pensieri. Prova a farlo e vedi se davvero è possibile. Vedi se funziona. Lo puoi fermare? Controllare significa che tu potresti a volontà fermare quello che sono le tue emozioni e i tuoi pensieri. La mente invece è più come un flusso, e questo flusso porta dopo un flusso di sentimenti che a sua volta si trasforma in un flusso di emozioni. La mindfulness consiste in imparare a osservare, a dare attenzione a questo flusso sia di emozioni, pensieri o sentimenti. E da un livello più profondo dice, quello che succede è che tu cominci a vedere senza essere coinvolto, è come una partita di calcio, che la stai guardando, la stai osservando, ci sono delle sensazioni, quindi senti delle cose, ma non sei 100% coinvolto. È così che dobbiamo fare quello che ci propone la mindfulness, no? Riguardo i pensieri, le sensazioni e le emozioni, essere in grado di guardarle senza essere coinvolti. Quindi non si tratta di controllare assolutamente. Uh-huh. So in for example, if you look at cognitive therapy, in cognitive practice, they ask you to change your emotions or change your thoughts and change your feelings to change your behavior. Or you change your behavior, then your thoughts and emotions and feelings will change. Now, that is a very superficial way uh, of actually dealing with your emotions and feelings, because they don't, so that they don't overpower, or you have some control on it. So that is what cognitive therapy talks about. But it is not. But mindfulness goes much deeper than that. It is saying, don't try to change anything. Don't try to um, change your behavior or your thoughts or your emotions. It is saying, just observe it. That is the big difference between a cognitive practice and a mindful practice. In a cognitive practice, you are putting effort to change your thought and a feeling and an emotion so that you change your behavior. And sometimes that is necessary, and sometimes that is helpful. But mindfulness is not about changing your behavior, it's not about changing your feelings, it's not about changing your thoughts and emotions. It is just paying attention and observing it without getting caught into it. That is, you are not in the game, but still you're watching and feeling everything that is happening in the game. This cultivation of mindfulness is much more deeper and powerful than a cognitive experience. Ok. Ha fatto un esempio, ha detto per esempio nelle pratiche cognitive o la terapia cognitiva, cosa ci dicono? In generale ci dicono di cambia le tue emozioni, cambia i tuoi pensieri, in modo tale di poter fare un cambiamento del tuo comportamento, o viceversa, cambiamo il comportamento per dopo poter cambiare le nostre emozioni e pensieri. E dice, questo è un modo un po' superficiale di affrontare il tutto. Perché sembra di creare quest'idea che uno può avere un certo livello di controllo,
Qua nell'ambito della mindfulness noi diciamo completamente il contrario, non cercare di cambiare nulla riguardo i tuoi pensieri e riguardo le tue emozioni, semplicemente osserva. Quindi a livello della pratica cognitiva c'è un certo livello di sforzo per cercare di cambiare i pensieri, cambiare le emozioni, gli stati di animo, per portare un cambiamento del comportamento. Questo potrebbe essere in alcuni casi molto puntuali utile. Qua è molto diverso, qua diventi uno spettatore di questo gioco senza essere coinvolto. We can, yeah, later, before we, after you have these questions and everything, later we can do a simple practice of Sì, mindfulness. sì. Yes, alla fine faremo una piccola pratica, quindi abbiamo ancora altri 20 minuti, più o meno? Sì, 20 minuti, e dopo facciamo la pratica. Yes, we have 20 minutes still, and then we finish with a 5 to 10 minutes practice. Assolutamente. Okay. Ok, non so se avete delle domande, le persone che stanno partecipando potete scrivere le vostre domande qua, finché non si vedono delle domande io vado avanti un po' con alcune cose che mi avevo scritto che potevano essere utili. So if you guys have any questions, you can share them on the chat. If not, we will continue with the conversation and I will keep on trying to get a little bit deeper. So, abbiamo detto che la mindfulness non si tratta di controllare quello che possa essere un'emozione di un certo tipo o un pensiero di un certo tipo. Il problema però è che la maggior parte delle persone hanno conflitto con certe emozioni o certi pensieri perché pensano che questo è negativo, quindi la rabbia è negativa o un pensiero di gelosia negativa. Cosa si fa in questo caso? So the question is this. So we understood that mindfulness is telling us become aware of what is happening. But usually people, what happens in the practice is that people tend to have conflict with certain emotions and they have conflict with certain thinking patterns because they label them as negative. No? So being angry is something negative. Having a lustful thought is something negative. So in this case, what do we do? In questo caso cosa facciamo? So whenever there is a conflict, what is the conflict? If you pay attention, and again, this is a practice of mindfulness, is paying attention. When you pay attention, what you will notice and observe is this conflict is nothing but a there are two thoughts fighting with each other. Let us say we take a lustful thought. So on one hand, there is a lustful thought, and the other hand, the mind is telling you you should not have a lustful thought. Why are you having a lustful thought? You see a beautiful woman, or you see someone very very beautiful, and suddenly a lustful thought comes, and there is this lustful thought, and then there is uh, another part of the mind is telling you this is bad thought. Why are you having such kind of a lustful thought? You are married, or you have a girlfriend or something like that, and then there is this conflict that comes to you. Now when you pay attention, you will actually be able to see these two thoughts independent. So there is one thought that is telling you to feel that lustful thought, and the other one which is telling you to not have it, and that is the conflict that is going on. And when you pay attention, slowly, and keep on observing, we are not doing anything because there is nothing you can do. The thought has already come. Those two thoughts have already come, and they're fighting with each other. One is saying to have it, one is saying not to have it. And when that conflict, when you're sitting in that conflict, when you're paying attention, is you sit in that conflict. Is it comfortable? Not at all. It's very uncomfortable feeling. And when you sit in that discomfort, and you're trying to mindfulness helps you to actually become comfortable with the discomfort. So the discomfort is there,
The two thoughts are fighting with each other is there, and that conflict is going, and that is generating lot of discomfort within you. This is the mindful practice. And what are you doing? You're not saying this lustful thoughts is good, and you're not saying that lustful thought is bad, or you're not saying this not to have this lustful thoughts is good or bad. You are not judging, or you're not distracting yourself and saying, you know what, I'm not going to have this thought, I'm going to do something else. You're not running away, you're not ignoring, you're not escaping. When you're not escaping, or you're not getting involved, then what is there? It's only the discomfort is there. And you're completely staring at the discomfort. You are looking at it and sitting in the discomfort. That is cultivating mindfulness. What it does is, when you are doing that whole mindfulness, when you're sitting with those conflicting thoughts within you, slowly, as you practice it, of course it's not going to happen overnight, but as you practice it, slowly both these thoughts will slowly dissipate. When you don't do anything with it, then slowly they dissipate. The energy of this lustful thought, and the opposite fight and the conflict of this not to have this lustful thought, both of them will slowly dissipate. And what happens? You become very, very calm. Initially, there will be a discomfort, but you continue to stay with the discomfort, then it becomes calm, and it becomes calm, and there is no conflict within you. What happened to the lustful thought, or what happened to the other thought which is saying not to have the lustful thought? They will slowly, automatically dissipate, and they will, when that is gone, there is only silence and calmness, and you will be peaceful with it. And again, last time we are talking about emotional intelligence. That is when the emotional intelligence will flow. Ok. Quindi la risposta dice, allora, osserviamo esattamente cosa succede quando c'è conflitto. Se dai attenzione quando c'è conflitto, succede che ci sono due pensieri che stanno lottando tra di loro. Scusate. Ok. Che sono in lotta tra di loro. Prendiamo l'esempio che ci sia un pensiero di tipo lussurioso, e quindi forse tu sei sposato, hai una tua ragazza, ma ti arriva questo pensiero ed entri in conflitto perché emerge subito un secondo pensiero che ti dice: ma tu sei sposato, ma tu hai una ragazza, non dovresti avere questo pensiero. E quindi lì si crea questa lotta interiore. Quello che ci dice la mindfulness: presta attenzione. Ok? Presta attenzione a questo clash, a questa lotta tra un pensiero e l'altro, e osserva come stanno lottando tra di loro. In qualche modo devi imparare, ti aiuta ad imparare a sederti in una certa scomodità all'inizio, di vedere tutto questo processo, però piano piano cominci a diventare comodo nel processo di vedere questa scomodità. Quindi la mindfulness non ti sta dicendo di giudicare il pensiero lussurioso o no come una cosa positiva o come una cosa negativa. Neanche ti sta dicendo di cercare di evitarlo, non ti sta dicendo di scappare, ti sta dicendo: sei in una situazione di sconforto, siediti lì e osserva e stai lì. Quando lo farai, piano piano, questo dipende dal livello di pratica, tu vedrai che questi pensieri si cominciano a dissolvere, sia uno che l'altro. E quello che succede è che diventi molto calmo, molto sereno. Quindi all'inizio del processo c'è tensione, c'è discomfort, e dopo arriva questa calma. Cosa succede quando questi pensieri si dissipano? Resta un silenzio, ed è lì che l'intelligenza emotiva fluisce. Ok.
So whenever there is a conflict, there is stress, there is anxiety, there is depression, right? And all that emotions, all that negative, so-called negative emotions, will slowly dissipate. But it is a practice that you have to do it mindfully every moment. The mindful practice is something that you have to do every moment. So you have to keep not necessarily only when you have a conflict, or not necessarily when you have a challenge or a problem. It is all the time we are being mindful. There is no you're not being mindful because, no, it's mindfulness is going to be a lifestyle. It's a practice that you're going to do every moment. This moment paying attention, next moment paying attention, because every moment is a different experience, every moment is a different moment. And every moment, some moments you will have positive feelings, some moments you'll have negative feelings, but you're not distinguishing, you're not pushing away one and paying attention to one. No, everything. You are inclusive, because your whole consciousness has both positive experiences and negative experiences, and you are encompass that whole consciousness is being attentive to, paying attention to. So that is mindfulness. You don't get caught into those thoughts, you don't get caught into those feelings, you don't judge them, you don't distract them, you don't ignore them, you don't escape them. No, why should you? They are your experiences. They are precious, they're important, they're significant to you. That is why they have come to you. So you want to translate this? Yes. Okay. Quindi dice quando c'è stress o quando c'è ansia o quando c'è depressione, piano piano queste cose si potranno dissipare. Ovviamente ci vuole della pratica, non sarà da un momento all'altro, e la pratica è una cosa che si fa momento a momento, quindi cominci a diventare attento tutto il tempo, mindful tutto il tempo, diventa uno stile di vita. Quindi c'è un momento e sei attento a quel momento, avviene un altro momento, sei attento a quello che viene. Non stai privilegiando una cosa piuttosto che un'altra, no? Perché a livello della coscienza ci sono aspetti sia positivi che negativi, e quindi non stai filtrando. In questo senso non cadi nella trappola di essere come un prigioniero, ostaggio dei tuoi pensieri e delle tue emozioni. Perché dovresti negarle? Perché dovresti controllarle? Perché dovresti scappare da esse? Loro Or si looking for sono, answers, or even looking for answers. You're not even looking for answers o incluso or per solution. cercare delle risposte. Perché dovresti cercare delle risposte? Tutto quello che ti arriva è importante, ha un senso, ha a che fare con te, e tu impari a riconoscere questa cosa qua. Quindi quello che mi sembra dire che la mindfulness alla fine quello che toglie non è il flusso di pensiero, è il conflitto riguardo il flusso di pensiero. Quindi il flusso di pensiero o il flusso emotivo può andare, salire, eccetera. Quello che sparisce è il conflitto riguardo, non la fluttuazione. So what I'm understanding is that, according to my experience, what happens is that you're not changing the flow of thought or the emotional flow, because the only thing that happens is that conflict is removed. So the flow goes, the mental Yes, fluctuation will continue to happen, the emotional will continue to happen, but there's no more conflict within you. right. But we are not looking for the solution, meaning we are not being mindful for the conflict to go away, or the conflict may stay. We don't know when it is going to go away. So we are not really having any expectations. We are not having, not looking for solutions.
not searching to solve them or answer them, then what are you doing in this mindfulness and being in the present and paying attention? You are paying attention to the problem. You're paying attention to the conflict. Now, as you pay attention to the conflict, that conflict may naturally drop off and it may all dissipate. But we are not interested in whether it is dissipating or not. We are not interested in the solution. We are only interested in understanding the problem, which is paying attention to the conflict, paying attention to the emotion, paying attention to the that sensation. That is all we are interested in, and that is all mindfulness is all about, is to be in the moment. Oh, if I'm going to be in the moment, then everything will go away. No, we don't know it will go away or not unless you experience it. So stay with it, be with it, pay attention to it, sit with it, then understanding will come. Okay. That understanding is the emotional intelligence. Quindi dice sì, è così, l'unica cosa è però da distinguere che non lo stiamo facendo per far sparire il conflitto o perché se ne vada via. Lo stiamo facendo semplicemente perché siamo interessati in dare attenzione a quello che c'è. Quindi si può dissolvere o forse non dissolvere. Può essere che non lo faccia, tu comunque continui a dare attenzione, a essere presente nel momento e prima o poi può succedere che arriverà una comprensione. Ecco. Ok, so maybe at the beginning, forse all'inizio tu sei interessato a sciogliere il conflitto. Dopo un certo punto cominci semplicemente a navigare qualsiasi cosa succeda. Quindi che ci sia conflitto, che non ci sia conflitto, tu stai semplicemente ad osservare. So maybe at the beginning, it's natural to have like the intent to release conflict, to let it go, to see it fade away. But then slowly, whether there is conflict or there isn't conflict, you're just observing. Correct. It is a practice because you're not going to get it at this in the immediate moment, because every time you have a conflict, every time you have a distracted, whether every time you are unhappy or whether every time you're disturbed, then immediately the mind always wants to look for a solution, and it'll always run towards a solution. And if you can pay attention to that and bring it back to the present moment, and then you will see that conflict, and then you will stay with them, because the present moment is only conflict and disturbance and distraction. So that is all is there. So the mind cannot stay for too long in that conflict. It cannot stay with it. It cannot pay attention to it in the beginning. But as you keep practicing over and over and over again, then what will happen is you will find that you are able to stay with the conflict for longer period of time. You're able to stay with the discomfort for a long period of time. And that is how you practice mindfulness. Ok. Quindi dice, è una pratica. La mente è condizionata a voler cercare sempre delle soluzioni a tutte le cose. Noi invece quello che stiamo facendo qua è stiamo semplicemente cercando di vedere e riconoscere quello che c'è. Quindi all'inizio la mente farà fatica a stare lì nel momento, nel presente, in quello che c'è per troppo tempo. Ed è normale. Dopo però questa cosa può cambiare. So mindfulness is not a state of your mind. Mindfulness is a tool to practice being in the present. Quindi la mindfulness dice non è uno stato della mente, è una pratica. You said it's a tool to practice being in the present. Ok, è uno strumento per praticare questo essere nel presente. Quindi possiamo forse dire che la mindfulness ci può aiutare a, invece di osservare la vita, no, dalla mente, succede che a un certo punto noi cominciamo ad osservare la mente.
E questo è tutto un grande salto. So maybe we can say that mindfulness, maybe what it does is instead of observing or approaching life always from the mind, at a certain point, you start simply seeing the mind. Correct. Just like, Yes, exactly. You're staying outside the mind. esatto, quindi è come che se tu resti fuori della mente. Yeah. It's a very new territory. It is a new, how can you say it? It's a new country. It's a new territory where you are outside and you don't know where that outside is. It's a very, it's a very uncertain, not uncertain, but it is a very unknown. It's an unknown place where you are standing and you are just observing yourself. You're observing your senses, you're observing your thoughts and feelings and sensations, but you are not the thought and feeling sensations. You're not caught into it. You are not in it. You are outside. And the best way I can describe that is, it's a practice where you are sitting outside and watching a movie. You are not in the movie or a sport. You're sitting outside and watching the sport. You're not playing the sport. You're not a character in that movie, but you are outside feeling, experiencing everything. Only then you are able to have clarity. Otherwise you cannot, because you cannot. The problem, the mind is the problem. You cannot use that same mind to solve that problem. It's not possible. And the problem I'm talking about is an internal one, and that relates to mental and emotional one, not a physical problem. Quindi dice è un territorio nuovo, inesplorato, sconosciuto, e dove sei cominci ad essere lì e cominci a osservare i pensieri e le sensazioni. E il miglior modo che mi viene da dire è che sei seduto al di fuori e non sei dentro del film, ma comunque senti tutto e sperimenti tutto. E solo lì è che emerge la chiarezza e questa consapevolezza che il problema è la mente, quindi la mente in se stessa è il problema. In questo possiamo dire, molti descrivono, mi pare che in questa, chiamiamolo così, stato, in questo stato emerge anche la equanimità, giusto? So in this, let's call it state just because to use a word, equanimity arises, you become like, there's equanimity. Equanimity will come far later, but first you have the conflict. So equanimity, letting go, surrender, releasing, detachment, all those things, acceptance, being non-judgmental, all those things will come later. First comes this practice of paying attention to the moment. That is a huge task. Our mind cannot pay attention for more than 5 seconds. Try to focus on something for more than 5 seconds. A person like Albert Einstein could focus for 12 seconds. That's it. And that is not going to make it. You want to be able to pay attention and stay with it. Every second your eyes blink, your mind is shifting. There is no focus. So mindfulness is a very, what do you call, a very basic step in our lives that we are supposed to practice. A basic step. So once you practice this basic step, then a lot of other things will happen before you get into acceptance, before you get into equanimity, before you come to letting go, before you become non-judgmental. You need to let go a lot of things, and before you feel gratitude.
truthfully, honestly, to feel it, to experience it. You need to you have to do a lot of understanding. You must have Quindi understanding. dice, Without understanding, all those things will not happen. quindi dice l'equanimità e arriva dopo l'equanimità, l'accettazione, il non giudizio, eccetera. Prima serve questa pratica di dare attenzione, ok? Dice, in effetti, tu prova a cercare di dare attenzione per più di 5 secondi a qualsiasi cosa. Prova e vedi se sei capace. Albert Einstein era in grado di dare attenzione intensamente per 12 secondi. Non c'è focus, non esiste questo focus. Quindi la mindfulness è una base, uno step iniziale della nostra vita per... Daniel, can you see the Instagram? They are saying they cannot hear it. Can't hear Daniel. Sorry. Adesso ho collegato e scollegato il microfono. I connected and disconnected the mic. Now it should be there. Okay. Yeah. Si sente? Can you hear me? Can hear Madhu but not Daniel. Maybe. I see everything okay, non so come fare. It's loading. It's Yeah, loading. so she's not able to. Ok. E quindi dopo eventualmente arriverà l'accettazione, il vero non giudizio, la vera gratitudine e l'equanimità. Questo sarebbe un primo step. Benissimo, allora credo che siamo pronti per fare una pratica. Abbiamo parlato un po' di cose, abbiamo cercato di coprire un po' ciò che interessava. Adesso facciamo un po' di pratica. We try to cover different topics. Of course, this is very deep. We can be talking hours. So maybe it's the moment to go to the practice before we go Yes, through. yes. Let us practice this mindfulness. How it is. You will understand how much practice is needed. So I would like all of you to just sit with your eyes closed for a moment and Quindi vi chiedo bring your semplicemente di chiudere gli attention occhi to your body and try to feel your body sensations and try to relax your muscles. Quindi vi chiedo di chiudere i vostri occhi e per un po' dare attenzione alle vostre sensazioni e a rilassare i vostri muscoli. Loosen up your muscles. Any tightness, any stiffness you sense, then slowly pay attention and let go. Rilassa i muscoli, qualsiasi forma di tensione che tu possa percepire, lasciala andare. Now slowly begin to pay attention to the moment and just see how your senses, the only way we experience anything is through our senses. So pay attention to your senses, maybe one sense of seeing, feeling, another sense of hearing, smelling, tasting, any of the senses. Pick one sense, maybe the sound, maybe you try to pay attention to that. Quindi dice, porta l'attenzione ai tuoi sensi e osserva come l'unico modo di... porta l'attenzione al presente, al momento. E vedi come l'unico modo per farlo è dando attenzione ai tuoi sensi. Puoi scegliere uno, altro. And when you are paying attention to your senses, you will notice
that the mind is constantly distracting, or it is moving away from that sense or sensory experience. It is doing everything but being in the present. Every few seconds, the mind keeps distracting. Observe that and come back to that sensory experience. E mentre stai dando tensione ai sensi, vedrai come la mente sta continuamente intervenendo in continuazione, portandoti via. E quindi tu cosa fai? Porti di nuovo l'attenzione ai sensi. So, the intention or the purpose is to be in the moment, every moment. Be present every moment. Quindi l'intenzione è essere presente nel momento, ogni momento, nel Don't try momento. to change it. Don't try to distract. Don't try to move away from it, but be in it. Non Don't get cercare, involved in it. non cercare di essere distratto, non essere coinvolto, sì dentro. Now, all of you can slowly blink your eyes open. Piano piano potete aprire i vostri occhi. So, we did this exercise for 2 minutes, and that is all you need to do for 2 minutes. Now, anybody wants to share what did they notice? Abbiamo fatto l'esercizio per 2 minuti, bastano 2 minuti per farlo. Quindi se volete condividere cosa avete sperimentato, cosa avete sentito. Deepness, ho sentito, e calore. I felt deepness and heat. Heat. Okay, Yes. very good. So that is a sensation. Heat is a sensation. You go on paying attention that way. Understanding will start happening. Calore dice una sensazione, continua a dare attenzione a quello e la comprensione arriva. You have to understand that mindfulness is not a goal to be achieved. It is a practice to be done every moment. La mindfulness non è una meta, un obiettivo da raggiungere, ma è un qualcosa da fare ogni momento.
So that means every moment of mindfulness, you're learning something new about yourself. You're Questo discovering something significherebbe, new. questo significherebbe che ogni singolo momento stai imparando qualcosa di nuovo su te stesso. There is no end to it. Non c'è una fine a questo viaggio. Any more people shared anything? Qualcuno vuole condividere? People are silent today. Okay. Siete un po' silenziosi. Volete condividere un pochino come è stata la vostra esperienza? Dice che si cortea di audio, said one person is not, another person said ho sentito vibrazioni, I felt vibrations. One person said in YouTube, I felt vibrations. So when you stay with that, vibrations more and more and more, then the understanding will naturally occur. Quando resterai con quelle vibrazioni di più, arriverà la comprensione. Sembra che c'è un problema that is con when the l'audio. emotional intelligence will start flowing. Lì l'intelligenza emotiva comincia a fluire. I'm really sorry that people in the Instagram are not able to hear. We will make it better. So next time. Sì. Ci dispiace che non potete sentirci su Instagram, almeno a me mi sembra. Cercheremo di migliorare, non sappiamo qual è stato il problema. We don't know what was the problem. Yeah, they're saying that they're able to listen to me, Yes. but they somehow from Okay. the side. We'll look into it next time. Yeah, we'll make it better. Ok, we have to improve. Ok, Yes. grazie a tutti. Thank you everybody. Thank you Maduji. Thank you, Daniel, and please, everybody, please practice this. This is a very powerful practice, a very important one, and the foundation for in this journey of self-awareness and self-knowing. Per favore, dice, praticate questa cosa perché è la base in questo viaggio di conoscere se stessi. Quindi prendetelo sul serio e praticatela. Ok. Thank you, everyone. Grazie a Namaste. tutti. Thank you, everybody. Ciao a tutti. Namaste. Qua si chiude. Qua si termina lo streaming.